Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then in today's session there we are going to discuss MCQs. ఈ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్గా కొన్ని స్టాటిక్ కాంబినేషన్లో స్టాటిక్ MCQs బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 మీకు అవైలబుల్గా ఉంది. పార్ట్ 1 స్టాటిక్ MCQs స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పార్ట్ 2 అనమాట. పార్ట్ 1 చూడండి. పార్ట్ 1లో అంటే లైక్ నేను పార్ట్ 1, 2, 3 ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. దీనిలో ఇక్కడ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో పార్ట్ 2 లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఉన్న 20 క్వశ్చన్స్, 25 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 50 క్వశ్చన్స్ వీటిల్లో లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ సింపుల్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 1, లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 2, లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ 3 ఈ టైప్లో క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి లైక్ అది ఫోకస్ చేశారు అంటే మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు దాన్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా, ఆ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా, లేదా క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఈ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మీకు ఖచ్చితంగా గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్. ద Fino Payments Bank is likely to receive approval from RBI for conservation into a small finance bank by which year అంటున్నాడు. Fino Payments Bank is likely to receive approval from Reserve Bank of India for the conversion into a small finance bank. So we know Fino Payments Bank is it has got recently it is in news. It has got approval from Reserve Bank of India to become a small finance bank. So originally it has got a payment bank permission, Fino, and now it is converting into a small finance bank. Like this, like a Indian Postal Payment Bank. Postal Payment Bank is a Indian Postal Services. Then earlier it was a payment bank. It is converted into SFB. Likewise, Fino Bank with their performance, it has got approval from Reserve Bank of India to become a small finance bank. So Fino Payments Bank is likely to receive approval, likely to receive approval from Reserve Bank of India to become a SFB. So that is the context here. So years given 24, 25, 6, 7, 8. So from 2026 then it will turn into a small finance bank, SFB. So like if a particular bank turn into a small finance bank, certainly then they come up with some additional facilities, like then they are allowed to give loans to then if become a SFB, then they are allowed to provide loans to the small business entities. They can provide loan to the small business entities. But if it is a payment bank, then there is no chance for giving loans. There is no room for loans. Only they accept deposits. But they are not allowed to provide any kind of loans. So all accepted deposits turn into a savings of the bank. So that is the context here. 2026 is the year by which then these particular Fino Payments Bank which will convert into a small finance bank. That is the context here. Moving to the next question. Development comes after the RBI approved which bank's application to become a universal bank in August 2025. So which bank has got
this development comes after RBI approval. Which bank's application to become a universal bank? Universal bank. So for us, this particular bank is in news, that is AU Small Finance Bank. AU Small Finance Bank is a SFB, Small Finance Bank, which has got a approval from Reserve Bank of India then in August 2025 to become a universal banking. A universal bank. A universal bank is a bank then which provides all types of services. Universal banking services are nothing but the bank provides all types of services, then which accepts deposits, which gives loans, and then which allows Forex related activities, and then which provides ATM, which provides overdraft, which provides foreign exchange, all type of activities. If a particular bank do all these, involved in all these activities, we call that particular bank as a universal bank. So is a AU Small Finance Bank Limited is an Indian scheduled commercial small finance bank. Scheduled commercial small finance bank. Small finance bank, then which has got a, it was officially founded, it has got a headquarters in Mumbai. Then it officially established in 1996, and then which has converted into a small finance bank in 2017. In 2017 only, then the Reserve Bank of India given permission to become a small finance bank. In this in the same year it got listed under National Stock Exchange. In the same year it has got a listed under National Stock Exchange, and same year under Bombay Stock Exchange. So this scheduled commercial small bank, small finance bank, banking financial services related organization entity, like then earlier it has got a headquarters in Jaipur, Rajasthan, that is a registered office, and later it's a corporate office changed to Mumbai. It's a corporate office changed to Mumbai. And then here, like if you observe, then rating wise, CRISIL rating wise, it has got very good number, and like earlier it was a non-banking financial company. Earlier it was non-banking financial company which was established in 1996. In 2017 officially the Reserve Bank of India given a small finance bank permission, SFB permission, and the same year it is listed under NSE and BSE. So in 2017 we can say, in 2017 it listed, or it's considered, it added as a bank to scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks list లోకి దీన్ని కూడా యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. So in 2024, like if you observe, in 2024 is AU Small Finance Bank, AU Small Finance Bank completed the acquisition of Fincare Small Finance Bank. Fincare Small Finance Bank ni acquire చేసిందనమాట. AU Small Finance Bank 2024లో Fincare Small Finance Bank ni acquire చేసి, సో మెర్జర్ కూడా అయిందనమాట. మెర్జర్ అయింది, ఫస్ట్ మెర్జర్ ఇన్వాల్వింగ్ 2 small finance banks. 2 small finance banks మెర్జ్ అవ్వడం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టర్న్. సో దెన్ AU Small Finance Bank లోకి దెన్ Fincare, the Fincare Small Finance Bank, Fincare Small Finance Bank మెర్జ్ అయింది త్రూ స్టాక్ స్వాప్స్ అనమాట. స్టాక్ స్వాపింగ్ జరిగాయి, స్టాక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెర్జర్. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెర్జర్ ఇన్వాల్వింగ్ 2 small finance banks. 2 small finance banks మెర్జ్ అవ్వడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టర్న్ అనమాట. తర్వాత ఇన్ ఆగస్ట్ 2025, ఇక్కడ మనకి ఆగస్ట్ 2025లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రాంటెడ్
in principle approval to AU Small Finance Bank to a transition into a universal bank. ఆగస్ట్లో యూనివర్సల్ బ్యాంక్గా దీన్ని మారడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిందనమాట. అండ్ మేకింగ్ ఇట్ ద ఫస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా టు రిసీవ్ సచ్ అప్రూవల్. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్న్ ఏంటి అని అంటే, ఇండియాలో ఒక స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ దెన్ విచ్ హ్యాస్ గోట్ అ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ టర్న్ వచ్చిన యూనివర్సల్ బ్యాంక్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చిన బ్యాంక్ కూడా ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అనే చెప్పుకోవాలి. సో making it the first small finance bank in India to receive a universal banking category listed under or categorized under universal bank, and this is issued by the Reserve Bank of India, and it is also a first full-fledged banking approval issued by Reserve Bank of India after 11 years. 11 years తర్వాత ఒక యూనివర్సల్ బ్యాంక్ రికగ్నిషన్, a full-fledged banking approval, full-fledged బ్యాంకింగ్ అప్రూవల్ ఇవ్వడం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 11 years తర్వాత ఇదేనమాట. అంటే 2014లో ఇలా అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది, యూనివర్సల్ బ్యాంక్ అప్రూవల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ 11 years తర్వాత ఇదే ఇస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ అ పాయింట్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఫర్ ద ప్రీవియస్ వన్, what is the answer here? Answer C is the correct here. That's the point. Moving to the next question, and important one as well. Yeah, Fino Payment Bank is classified as which type of bank? Fino Bank classified as which type of bank? So that is the context here we have. Like Fino Payment Bank, so Fino Payment, local area bank, cooperative bank, scheduled commercial bank, regional rural bank, non-scheduled bank. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. లైక్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఏం కాదు, సింపుల్ క్వశ్చనే, డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. బట్ లైక్ ఫినో పేమెంట్ బ్యాంక్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అంటున్నాడు. Which type of bank? So the term bank mostly like to refers to the bank is a financial institution in general. So here like if you observe Fino Payment Banks is classified as which type of bank? That is the question here asked. Local area banks or banks in general, local area banks we call them as LABs, labs, LABS. These are small private sector banks. These are small private sector banks. Limited, their services are limited to a district. They are not go beyond the district in general. Then we know cooperative banks, these are owned by the member societies. These cooperative banks are owned by member societies, society members or member societies. So it is not a local area bank, it is not cooperative bank. Scheduled commercial banks. So all payment banks in general, the payment banks in India are classified as scheduled commercial bank, SCBs. Once they are included in the second schedule of 1934 Act. And most operational payment banks like the most payment banks like Airtel Payment Bank, and India Post Payment Banks, Fino Payment Banks, these are scheduled commercial banks. They are eligible for RBI facilities. Like scheduled commercial banks or banks then which are eligible for the facilities provided by the Reserve Bank of India, like such as borrowing from RBI and participation in the clearing house activities. సో ఆర్బీఐ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి
ఆర్బీఐ నుంచి బారో చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. తర్వాత క్లియరింగ్ హౌస్ యాక్టివిటీస్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. సో పేమెంట్ బ్యాంక్, షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. దిస్ ఫినో పేమెంట్ బ్యాంక్ ఇస్ అ scheduled commercial bank. Answer C is the correct one. C is the correct answer. Moving to the next one. What is the minimum paid up capital required at the time of licensing for a small finance bank? So the question is that what is the minimum paid up capital required? Minimum capital required. So options ఏమి ఇచ్చాడు? Minimum capital required for the time at the time of licensing a small finance bank. At the time of licensing small banks అన్నాడు. Be clear, at the time అనే టైప్లో క్వశ్చన్ అడగచ్చు, నౌ అని అడగచ్చు. ఇలా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. At the time of giving license అంటే then officially at the time of RBI guidelines ని బట్టి according to the guidelines of RBI guidelines, setting up of a small finance bank in India, small finance bank, the applicant should in a position to get the minimum paid up voting equity capital is 200 crores. So then this ensures that financial stability and adequate capital to support the lending to the small borrowers, MSMEs and underserved segments. ఎందుకు ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్బికి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కి 200 crores పేడప్ క్యాపిటల్ కావాలి అంటే, పేడప్ క్యాపిటల్ కావాలి అని అంటారు అంటే దేనికోసం కావాలి అంటే, సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసం, వాటి ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసం కావాలి. అండ్ adequate capital support, adequate capital support for lending, lend చేయడానికి క్యాపిటల్ సపోర్ట్ కావాలి కదా, టు స్మాల్ బారోవర్స్ అనమాట, టు స్మాల్ బారోవర్స్, ఎంఎస్ఎంఈస్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి, ఎంఎస్ఎంఈస్ అండ్ అండర్ సర్వ్డ్ సెగ్మెంట్స్, ఏవైతే సర్వ్ చేయని సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎవరెవరికైతే ఈ బెనిఫిట్స్ అందలేదో వాళ్ళకి అందడానికి అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో 200 crores is a correct one. Answer C is the correct answer. Moving to the next question. According to small finance banks eligibility norms, promoters must initially hold what minimum percentage of paid up capital? Promoters ఎంత minimum క్యాపిటల్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటున్నాడు, ఎంత పర్సంటేజ్. సో అకార్డింగ్ టు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ ఎలిజిబిలిటీ నార్మ్స్, the promoters must initially hold what minimum percentage of paid up capital? ఎంత మినిమం paid up capital ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. That's a question, good question. So according to the SFB eligibility norms, promoters must initially hold what minimum percentage of paid up capital? 20% ఇచ్చాడు, 26%, 40%, 51% and 74%. So according to the small finance banks eligibility norms, like the promoters must initially hold 40%. ప్రమోట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ ప్రమోటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, దే షుడ్ హోల్డ్ 40% ఆఫ్ ద పేడ్ అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్. పేడ్ అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ 40% హోల్డ్ చేసుకుని ఉండాలి. ఇఫ్ ద ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఎక్సీడ్స్ 40%, ఒకవేళ 40% ఎక్సీడ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇట్ మస్ట్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు 40%. ఒకవేళ 40% కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ మస్ట్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు 40% విత్ ఇన్ 5 years. 5 సంవత్సరాల్లో దాన్ని 40%కి తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఫర్దర్ డైల్యూషన్ టు 30% విత్ ఇన్ 10 years, 30%కి తీసుకొచ్చుకోవాలి నెక్స్ట్ 10 yearsలో. అండ్ 26%కి తీసుకొచ్చేయాలి విత్ ఇన్ 12 years. ఇది కండిషన్ అనమాట. నామ్స్ ప్రకారం దెన్ పేడ్ అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ మనకి ఎలిజిబిలిటీ నామ్స్ ప్రకారం
ప్రమోటర్స్ మస్ట్ ఇనిషియల్లీ హోల్డ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇనిషియల్లీ హోల్డ్ 40%. The 40%, even if they hold more than 40%, they should bring that particular percentage to 40% in a coming 5 years, and later in 10 years they should bring that to 30%, and in 12 years down the line they should bring that to 26%. That is the context. So our answer would be answer C. Answer C is the correct answer. That is the point here. Like I'm moving to the next question. As per the SFB guidelines, what percentage of branches must be located in unbanked rural centers? So as per the SFB guidelines, స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ గైడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకొని, ఇవన్నీ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ గురించే ఉన్నాయి ఫస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో డ్రాఫ్ట్ అలా చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ మస్ట్ బీ లొకేటెడ్ ఇన్ అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్. ఎస్ఎఫ్బి ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్లో, అంటే అసలు ఎంత పర్సంటేజ్ బ్యాంకుల్ని ఆ బ్రాంచెస్ అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్లో స్టార్ట్ చేయాలి. అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్ అంటే బ్యాంక్స్ ఏవి లేని చోట ఎస్ఎఫ్బీలని ఇనిషియల్గా ఎంత పర్సంటేజ్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్లో అని ఉన్నాడు. 10% కాదు, 15 కాదు, 20 కూడా కాదు, ఇట్స్ అ 25%. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. 25% బ్రాంచెస్ మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్లో స్టార్ట్ చేయాలి. అన్బ్యాంక్డ్ ఏరియాస్. సో అట్లీస్ట్ 25% ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ మస్ట్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ unbanked rural centers అంట. unbanked rural centers, URC center, unbanked rural centers. So this is the context. The guidelines ensure that SFBs fulfill their objective of the financial inclusion, then focusing on underserved and unserved rural areas. So this particular URC focus is mainly because of to fulfill the objective of financial inclusion. Why they have to focus on these type of branches? Then if you ask, then a small finance bank, certainly then 25% of the, at least 25% of the branches they should start in unbanked rural centers. The reason is that to achieve financial inclusion. Financial inclusion, we are very familiar. Then financial inclusion is a concept where providing banking facilities to all citizens of the nation at affordable cost. So to achieve the goals of the financial inclusion, every small finance bank is asked to maintain at least 25% of the branches in a urban as unbanked rural centers. So that is the context here. Unbanked rural centers, we can say underserved, or we can simply say underserved or unserved rural areas. Underserved areas or unserved rural areas. 25% branches they need to start. So that is the one. Answer D is the correct one here we have. Answer D is the correct one. Moving to the next one. Small finance banks must allocate what percentage of their adjusted net bank credit to priority sector lending? So small finance banks must allocate what percentage of their adjusted net bank credit, A and BC, adjusted net bank credit, which is the amount available in the pocket of the bank to give as loans to the public. So small finance banks must allocate what percentage of their adjusted net bank credit to the priority sector lending. Generally payment banks they won't spend towards PSL, because then they are not allowed to give loans. These payment banks are not allowed to give loans. That's why then a priority sector lending process is not there. PSL అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు.
ఇక్కడ పేమెంట్ బ్యాంక్స్లో. మరి ఇవి యాక్సెప్ట్ చేసి, ఎందుకంటే లోన్స్ ఇవ్వవు కాబట్టి, మరి యాక్సెప్ట్ చేసిన డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆల్ యాక్సెప్టెడ్ డిపాజిట్ దే షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ షేర్స్ or government securities and public sector banks. ఇవి యాక్సెప్ట్ చేసిన డిపాజిట్స్ మొత్తంలో, పేమెంట్ బ్యాంక్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిన డిపాజిట్స్ మొత్తంలో 75% గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ 25% పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎవరు? పేమెంట్ బ్యాంక్స్, ఎందుకంటే అవి లోన్స్ ఇవ్వవు కాబట్టి. అదే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ దెన్ దే ప్రొవైడ్ లోన్స్ కదా, దే ప్రొవైడ్ లోన్స్ కాబట్టి దెన్ దే కమప్ విత్ ద కాన్సెప్ట్, లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. పిఎస్ఎల్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ స్పెండ్ చేయాలంటే దే షుడ్ స్పెండ్ 75% ఆఫ్ దేర్ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆర్ నెట్ డిమాండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్ అంట, NDTL, నెట్ డిమాండ్ టైమ్ లైబిలిటీస్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ దే స్పెండ్ టువర్డ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద priority sectors, the priority sector. So that is called priority sector lending. 75% they should spend towards this one, and the rest 25% they can give loans to then whoever they approach this particular bank. 25% direct loans then they can give. And priority sector lending wise 75% they should spend. Then small finance banks. So what is the question here? It is asking like adjusted net bank credit to the priority sector lending, that is 75%. That is 75%. Our answer is answer D is the correct one. Answer D is the correct answer here. Moving to the next one. As per RBI norms, foreign shareholding in small finance banks is permitted up to what limit in line with the private sector banks? In line with the private sector banks. So RBI norms ni base cheskoni foreign shareholdinglo shareholdings in SFB లో foreign shareholdings ఎంత ఉండొచ్చు అంటే foreigners ఇన్వెస్ట్ ఎంత చేయొచ్చు, foreign shareholdings. ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో foreign shareholdings, ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లో foreign shareholdings చూస్తే foreign shareholdings ఎంత ఉంటాయంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో 75% దాకా ఫారెన్ షేర్ హోల్డింగ్స్ ఉండొచ్చు. 75 ఉండదు, 74 ఉంటుంది. 74% దాకా ఫారెన్ హోల్డింగ్స్ ఉండొచ్చు దీనిలో ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో. ఇక్కడ మరి ఫారెన్ షేర్ హోల్డింగ్స్ ఇన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ ఫాలోస్ ద సేమ్ FDI లిమిట్స్. సేమ్ FDI లిమిట్స్ని ఫాలో అవుతాయి, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిట్స్ని ఫాలో అవుతాయి like your private sector banks. However, the amounts allocated in a private sector bank, the same context applicable in this small finance banks as well. That is a point we should understand. Same process is applicable. So 74% is a context here. 74% of the foreign shareholdings is permitted. Foreign shareholdings are permitted. So 74% is the correct one. Answer D is the correct option. So even in this 74%, then if you go in detail, out of that 49% automatic route, 49% automatic route, and 49% to 74% is in a government approval route. So the limit is, as a whole, the limit is 74%. Even if they have asked a question saying that out of 74%, what is the percentage of automatic route? That is 49%. And is the government approval is 49 to 74%. That is the context here. So answer D is the correct one. I am making move to the next one. Which of the following entities cannot promote a small finance bank? NBFCs, microfinance institutions, local area banks, residential individuals, foreign individuals.
కెనాట్ అంటున్నాడు. సో దేర్ సేయింగ్ కెనాట్. ఎవరు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంటిటీస్ ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళలో ఎవరు ప్రమోట్ చేయకూడదు అంటున్నాడు. ఎవరు ప్రమోట్ చేయకూడదు అంటున్నాడు. సో స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ని ఎవరు ప్రమోట్ చేయవచ్చు చేయకూడదు అనేది కండిషన్. కెనాట్ అంటున్నాడు కదా, అసలు ఎవరు హూ కెన్ ప్రమోట్ అంటే ఎవరు ప్రమోట్ చేయొచ్చు, ఎవరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ని అంటే ఎస్ఎఫ్బీస్ని అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ చేయొచ్చు. ఎన్బిఎఫ్సిస్ దే కెన్ డూ. మైక్రో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దే కెన్. సో likewise like LABs, local area banks, they can do. Resident individuals who is having 10 years of financial sector experience. 10 years ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా హోల్డ్ చేయొచ్చు, టర్న్ చేయొచ్చు. రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్స్ దే కెన్ హూస్ హ్యావింగ్ 10 years of experience. Local area banks done, micro financial institutions, NBFCs done. But foreign individuals cannot promote but invest చేయొచ్చు, షేర్ హోల్డింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. షేర్ హోల్డింగ్స్ ఎస్ఎఫ్బీలో 74% దాకా హోల్డ్ చేయొచ్చు, 74% దాకా. కానీ ప్రమోట్ చేసిన పార్ట్లో ప్రమోషన్లో దెన్ ఫారెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో కెనాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. Answer E is the correct answer here we have. Moving to the next one. What is the required experience for individuals or professionals to act as a promoters of the small finance bank? So like already we come across that one. The experience required for an individual or professionals to act as a promoters of the small finance bank is 10 years. Already I have mentioned you 10 years. So then individual at least 10 years of experience, at least 10 years of experience in banking or finance related areas. So RBI guidelines clearly state that the resident individuals or professional may promote a small finance bank only if they have a minimum 10 years of experience in either in banking or finance or NBFC or microfinance or related fields. So the required experience is 10 years. Answer C is the correct one here. Moving to the next one. What does the credit deposit ratio represents in banking? Share of the total deposits kept as a reserves, percentage of loans recovered in a year, percentage of deposits used for lending, share of the branches in rural areas, ratio of the digital transaction to cash transactions. So what does the credit deposit ratio represents in banking part? So credit deposit ratio in general, then if you observe the CD ratio, we call CD ratio is represented as a total loans by a total deposits, total loans by total deposits into 100. So it shows how much of the bank's deposits are being used to give loans. So this CD ratio confirms that how much deposits are. So it shows that how much of the bank's deposits, how much bank deposits are being used to give loans. లోన్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత డిపాజిట్స్ని వాడాలి, ఎంత డిపాజిట్ని యూజ్ చేయాలి అనేది సిడి రేషియో అనమాట. క్యాష్ డిపాజిట్ రేషియో, సారీ క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో. క్రెడిట్ అంటే ఇక్కడ లోన్, దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో అందుకని ఏమంటాం, టోటల్ లోన్స్ బై డిపాజిట్స్ వేస్తాం. సిడి రేషియో ఇంటూ 100. ఇట్ షోస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ డిపాజిట్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్ టు గివ్ ద లోన్స్. ఏ హయ్యర్ సిడి రేషియో, ఒకవేళ సిడి రేషియో ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి,
This means like CD ratio is more, the more lending, while the lower ratio, CD ratio lower undi anukondi, it indicates that then conservative lending, less lending తక్కువ చేయాలి అని. టోటల్ లోన్స్ బై టోటల్ డిపాజిట్స్ చేస్తాడు CD రేషియో అంట, క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో అంట, క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో టోటల్ లోన్స్ బై టోటల్ డిపాజిట్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, షేర్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిపాజిట్స్ కెప్ట్ యాజ్ రిజర్వ్స్ రాంగ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లోన్స్ రికవర్డ్ ఇన్ ఎ ఇయర్ నో, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ లెండింగ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ లెండింగ్, డిపాజిట్ యూజ్డ్ ఫర్ లెండింగ్. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ కాదు, రేషియో ఆఫ్ ద డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లోన్స్ రికవర్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్, రికవర్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్ కాదు కదా, షేర్ ఆఫ్ ద టోటల్ డిపాజిట్ కెప్ట్ యాజ్ రిజర్వ్స్ నో. సో ద సూటబుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ దెన్ సి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ లెండింగ్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ని లోన్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది కాంటెక్స్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. CD ratio, credit deposit ratio, then how much bank deposits are being used to give the loans is a context. CD ratio is equal to total loans by the total deposits into 100. So the answer C is the correct one. The credit deposit ratio increased from 56% in 2000 to 80% in 2025. What does this imply? CD రేషియో 56% నుంచి 80%కి పెరిగింది. ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో నవ్ ఎనీవేస్ దెన్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ CD రేషియో. CD తెలుసు కదా, 56% ఇన్ 2000, 2002లో 56 to 80% in 2025. What does it imply? First option, banks are collecting fewer deposits. ఇక్కడ CD రేషియో పెరిగింది. CD రేషియో పెరిగితే ఏంటనుకున్నాం, CD రేషియో పెరిగింది అంటే కాంటెక్స్ట్ ఏమనుకున్నాం, మోర్ లెండింగ్ ప్రాసెస్ అని, లెండింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతోందని. మోర్ లెండింగ్ అంటే అప్పు ఇవ్వడం ఎక్కువ జరుగుతోంది, లెండింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతోంది అని. సో దెన్ క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో, బ్యాంక్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఎ లార్జ్ షేర్ ఆఫ్ దేర్ డిపాజిట్స్ ఫర్ లెండింగ్. లార్జ్ షేర్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ they are lending, banks are lending. Large share of deposits of the banks are moving towards lending process. So banks are more aggressive in lending compared with the earlier. That is the context here. So banks are more aggressive in lending compared to the earlier. More deposits are being converted into loans and advances. More deposits are converted into loans and advances. Advance is a short term one, loan is a long term one in general. So increase in credit demand in the economy. So what happens, increase in the credit demand increase అవుతుంది, and banks are utilizing funds more efficiently. Banks చాలా ఎఫిషియెంట్గా లోన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాయంటే ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నట్టు, యూటిలైజింగ్ ఫండ్స్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ దెమ్ ఐడిల్గా ఉంచితే వాటి నుంచి బెనిఫిట్ లేదు కదా, వాటిని ఎక్కువ శాతం లోన్లు ఇవ్వడానికి మూవ్ చేస్తున్నాయి. సో దట్ then it shows higher credit growth and more active financial intermediation by the banks. So higher credit growth రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, హయ్యర్ క్రెడిట్ గ్రోత్, దాంతోపాటు మోర్ యాక్టివ్ ఫినాన్షియల్ intermediation by banks. So banks are collecting fewer deposits అన్నాడు, no, banks are lending higher portion of the deposits, banks are reducing lending, interest rates have fallen, banks are shifting focus rural areas, no. So answer B is the correct one. So lending higher portions of the deposits, that is the context here. Moving to the next one, what does a slowdown in rural deposits mobilization mean for banks? Slowdown in rural deposits mobilization, they may struggle to fund rural lending. Slowdown in rural deposits mobilization, rural deposits ni mobilize చేయడంలో రూరల్ ఏరియాల నుంచి డిపాజిట్స్ని
యాక్సెప్ట్ చేయడంలో, రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి డిపాజిట్స్ని గ్యాదర్ చేయడంలో, అట్రాక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి, రూరల్ డిపాజిట్స్ మొబిలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటున్నాడు. సో మొబిలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే మొబిలైజ్ చేయడం అంటే మొబిలైజేషన్ రెఫర్స్ టు ద ఎబిలిటీ టు గ్యాదర్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాదర్ అంటున్నాం కదా, గ్యాదర్ ఫండ్స్ in the form of what? In the form of savings deposits, current deposits, we call this as CASA, and fixed deposits and recurring deposit, FD/RD accounts. So these deposits are the main source of funds for a bank, so which are later used for the lending and investment. Simply then mobilization means bringing money into the bank from customers. Mobilization here stands for bringing money into the bank from customers. So they will earn more of profit, they must close rural branches, they cannot issue credit cards, they must increase ATM withdrawals. So they may struggle to fund rural lending. స్లో డౌన్ అంటున్నాడు కదా ఇక్కడ, స్లో డౌన్ అనేవాడు స్లో డౌన్ ఇన్ రూరల్ డిపాజిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి స్ట్రగుల్ టు ఫండ్ రూరల్ లెండింగ్. దే విల్ ఎర్న్ మోర్ ప్రాఫిట్ కాదు, దే ఇంక్రీజ్ ATM withdrawals. సో వాట్ డస్ అ స్లో డౌన్ ఇన్ రూరల్ డిపాజిట్స్ మొబిలైజేషన్ మీన్ ఫర్ రూరల్ డిపాజిట్స్ మొబిలైజేషన్ స్లో డౌన్ ఇన్ అంటున్నాడు కదా, స్లో డౌన్ అనేది కీవర్డ్ ఇక్కడ. డిపాజిట్ని అట్రాక్ట్ చేయడంలో స్లో డౌన్ అవడం, మస్ట్ క్లోజ్ ద రూరల్ బ్రాంచెస్, కెనాట్ ఇష్యూ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్, మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద ATM withdrawals కాదు కదా. స్లో డౌన్ ఇన్ రూరల్ డిపాజిట్స్ అన్నప్పుడు స్ట్రగుల్ టు ఫండ్ ద రూరల్ లెండింగ్, దే మే స్ట్రగుల్ టు ఫండ్ ద రూరల్ లెండింగ్ అంతే కదా. ఉన్న వాటిల్లో ఇదే కొంచెం రీజనబుల్ ఆన్సర్. చూడండి ట్రిక్కీగా ఉంది, చాలా ట్రిక్కీగా ఉంది. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఉన్న వాటిలో. మరి ఇప్పుడు డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడంలో స్లో డౌన్ వచ్చింది అని అంటే సిడి రేషియో ఏం చెప్తోంది, సిడి రేషియో డిపాజిట్స్ని బేస్ చేసుకునే లోన్స్ ఉంటాయి కదా, లెండింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్లో డౌన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ రూరల్ డిపాజిట్స్ దెన్ మొబిలైజేషన్ మీన్ ఫర్ డిపాజిట్ మొబిలైజేషన్ స్లో డౌన్గా ఉంది అని అంటే సర్టన్లీ దెన్ దే మే స్ట్రగుల్ టు ఫండ్ ద రూరల్ లెండింగ్ ప్రాసెస్ స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్, దట్ ఈస్ అ రీజనబుల్ ఆన్సర్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అంటున్నాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అంటున్నాడు. ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్లో కన్సిడర్ చేయింది ఏది అన్నాడు. అగ్రికల్చర్ ఇస్ అ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్లో ఉన్నదే మేజర్ వన్. ఎంఎస్ఎంఈస్ పిఎస్ఎల్లో ఉంటాయి, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ పిఎస్ఎల్లో ఉంటాయి, హౌసింగ్ లోన్ పిఎస్ఎల్ ఉంటాయి, ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్స్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ నో. ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్స్ ఉండవు, ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్స్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉండవు, ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ అంటే గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, వస్తువులని ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని దాన్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద షిప్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అనమాట. షిప్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ చేయడానికి ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. పిఎస్ఎల్ కింద ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ కింద మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ చేయొచ్చు బ్యాంక్స్, అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఇవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు, అగ్రికల్చర్ లోన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి లోన్స్ ఇవ్వచ్చు, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వచ్చు, హౌసింగ్ లోన్స్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ టర్న్ ఇది, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఇవ్వచ్చు, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి లోన్స్ ఇవ్వచ్చు. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే లైబ్రరీస్ కానీ ఇలాంటివి అనమాట. లైబ్రరీస్ తర్వాత పోతే నెక్స్ట్ సోషల్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ కేర్ యూనిట్స్ ఇలాంటి వాటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి లోన్స్ ఇవ్వచ్చు. మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ఇవ్వచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ టర్న్ చేయొచ్చు, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కూడా లోన్ ఇచ్చుకోవచ్చు.
రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కంటే సోలార్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కోసం కానీ ఇలాంటి వాటి కోసం కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట, పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, లోన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా అదర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అదర్ లోన్స్ ఉంటాయి. అదర్స్ అంటే ఏంటంటే వీకర్ సెక్షన్స్ కూడా లోన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో అగ్రికల్చర్, ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎంఎస్ఎంఈస్, ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే 8 ఏరియాస్లో దెన్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్, దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ హియర్. సో ఫారిన్ కరెన్సీ లోన్స్ టు ఎక్స్పోర్టర్స్ అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి ఇదే మన ఆన్సర్ అనమాట. నాట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి ఈజ్ అలౌడ్ టు యాక్సెప్ట్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్? పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ఎన్బిఎఫ్సి ఏంటి అని అంటున్నాడు. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్బిఎఫ్సి ఈజ్ అలౌడ్ టు యాక్సెప్ట్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ అంటున్నాడు. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఎంఎఫ్ఐ అని ఇచ్చాడు, మైక్రో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఎన్బిఎఫ్సి యాక్సెప్టింగ్ ఎన్బిఎఫ్సి డి అన్నాడు. P2P, పీర్ టు పీర్ అనొచ్చు, పర్సన్ టు పర్సన్, పీర్ టు పీర్ ఆర్ పర్సన్ టు పర్సన్. అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. అదేంటి అంటే ఎన్బిఎఫ్సి ఐసిసి అని ఇచ్చాడు. ఎన్బిఎఫ్సి ఐసిసి అనే కాంటెక్స్ట్ మనం ఎక్కడ వింటాము అంటే జనరలైజ్ చేసుకుంటే కనుక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ కంపెనీస్ అంటారు. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ కంపెనీ. సో దట్ ఫోకసెస్ జనరలీ ఆన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఏముంటుంది అంటే వీటిది. దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్, ఈ ఐసిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ కంపెనీస్ కదా, వీటి ప్రైమరీ అంటే లైక్ ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ జనరల్గా ఇవి ఫాలో అప్ చేసే వాటిల్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఏముంటుందంటే ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్లో ప్రొవైడింగ్ అడ్వాన్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి, అసెట్ ఫినాన్స్ చేస్తాయి, అసెట్ ఫినాన్సింగ్. అంతేకాకుండా ప్రొవైడ్ అడ్వాన్సెస్ ఆర్ లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ రెండు ఇస్తాయి. ఎక్వైరింగ్ సెక్యూరిటీస్ టు వేరియస్ కస్టమర్స్, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఐసిసి అనమాట. ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోడ్. ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ కంపెనీ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది విడిగా ఉండదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ కంపెనీసే ఉంటాయి, అసలు ఇలాంటి మోడలే లేదు. ఇది ఓకే. ఎంఎఫ్ఐస్ అంటే మైక్రో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎంఎఫ్ఐ. సో జనరల్గా మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎన్బిఎఫ్సి ఎంఎఫ్ఐ రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు అని అంటే రెగ్యులేటెడ్ బై అని కనుక అన్నాం అనుకోండి, మనకి జనరల్గా ఇక్కడ మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్ ఉంటారు. ఎన్బిఎఫ్సిస్కి మల్టిపుల్ రెగ్యులేటర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎన్బిఎఫ్సి ఎంఎఫ్ఐ రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎన్బిఎఫ్సి ఎంఎఫ్ఐ అయితే. అదే మనకి ఐసిసి అనుకోండి, ఎన్బిఎఫ్సి ఐసిసి అయితే, ఐసిసి కాంటెక్స్ట్ కనుక మనం చూసామంటే ఇక్కడ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ప్రైమరీ అథారిటీ దట్ సెట్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్సెస్ ద రూల్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేసేది ఇక్కడ అంతా ఏంటి అని అంటే ఆర్బీఐ యాక్ట్ 1934 నుంచి మూవ్ అవుతాయి. కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సెబీ అనుకుంటారు, బట్ ఇక్కడ కూడా ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంటుంది. అడ్వాన్సెస్ లోన్స్ ఉన్నాయి కదా, అసెట్ ఫినాన్సింగ్ చేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే అని చెప్పుకోవాలి. ఆర్బీఐకి సంబంధించిన అంశం కింద చెప్పుకుంటాం. ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లేదు కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అసలు అక్కడ కాంటెక్స్ట్ కాదు, జస్ట్ రైమింగ్ వర్డ్ కని ఇచ్చాడనమాట. సో మనకి ఎన్బిఎఫ్సి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్టెడ్
ఎన్బిఎఫ్సి డి అంటాం, ఎన్బిఎఫ్సి ఎన్డి అని కూడా అంటాం. ఇవి కూడా దెన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. రెగ్యులేటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ విచ్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్, రిజిస్టర్డ్, రెగ్యులేటెడ్ అండ్ సూపర్వైజ్డ్ విత్ ద ఆర్బీఐ యాక్ట్. 1934 ఆర్బీఐ యాక్ట్ నుంచే ఇవి రెగ్యులేట్ చేయబడతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఈజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, registered and regulated at regulated by RBI, then with the statutory basis of the Reserve Bank of India Act 1934. సో వీటి కీ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయంటే సెట్టింగ్, ఆర్బీఐకి కీ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయంటే పాలసీస్ సెట్ చేయడం, ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆపరేషన్స్, మెయింటైనింగ్ ది సర్వైలెన్స్ ఆఫ్ ద ఎన్బిఎఫ్సిస్, ఇది చూసుకోవడం ఆర్బీఐ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు, పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. డిపాజిట్స్, పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేది ఎన్బిఎఫ్సి డి అనమాట. డి ఫర్ డిపాజిట్స్. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్టెడ్ ఎంటిటీ, దట్ ఈస్ ఎన్బిఎఫ్సి డి. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డెరివేటివ్. ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని డెరివేటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తారంటున్నాడు. డెరివేటివ్స్ అనేవి ఏంటి అంటే, డెరివేటివ్ అనేది ఇస్ అ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. రెగ్యులేట్స్ బై ద సెబీ, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. సెబీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ట్రెజరీ బిల్స్ అంటున్నాడు, డెరివేటివ్గా ట్రీట్ చేయరు దీన్ని. ట్రెజరీ బిల్ ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ. ఇది ట్రెజరీ బిల్ అనేది, ఇట్ ఈస్ అ మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Commercial paper is also a money market instrument. కమర్షియల్ పేపర్స్ని జనరల్గా మనకి ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఇవి ఇష్యూ చేస్తుంటాయి. ఫ్యూచర్స్ అన్నాడు, ఫ్యూచర్ అనేది డెరివేటివ్. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అన్నారు, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇది మనీ మార్కెట్. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఇస్ అ మనీ మార్కెట్. సో ఇవన్నీ మనీ మార్కెటే ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేటప్పటికి డెరివేటివ్ మార్కెట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, డెరివేటివ్స్ మార్కెట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్, ఫార్వర్డ్స్, స్వాప్స్ అండ్ ఆప్షన్స్. వీటిని డెరివేటివ్స్ అంటాం. విచ్ derived from a standard source, or derived from a designed asset. Okay, derivatives anta. So our answer is C, correct. Moving to the next one, which inflation index is used by the RBI to target inflation in India? See, WPI, RBI ఇప్పుడు ఫాలో అప్ చేస్తున్న మెకానిజం ఏది అన్నాడు. ఇన్ఫ్లేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ మెజర్సే. WPI, CPI, ఈ రెండు CPI ట్యాగ్లో ఇచ్చాడు. సో ఆర్బీఐ ఏది యూజ్ చేస్తుంది అని అన్నాడు. బట్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేషన్కి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో WPI, CPI కంబైన్డ్, CPI ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్, GDP డిఫ్లేటర్, PPI. సో కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. PPI అంటే ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. CPI stands for consumer price index. WPI stands for wholesale price index. Consumer price index, product price index. ఈ మూడు, these are measures to calculate inflation. బట్ వీటిల్లో మనం దీన్ని ఇంకా అప్లై చేయలేదు. ఈ రెండు మాత్రం ఎవ్రీ మంత్ మనకి రిపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు. WPI అండ్ CPI రిపోర్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తారు. బట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మనం రీసెంట్ టర్న్లో దీని మీద ఫోకస్ చేయడం లేదు, కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అట్లా చూసినా కూడా కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. GDP డిఫ్లేషన్ కూడా మెజరే, కానీ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మెజర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్తారు.
కొంచెం డిఫరెంట్ అండ్ పెక్యులర్ వన్. ఇది కాదు, పీపీఐ లేదు అసలు. సిపిఐ పార్ట్లోనే వాడుతున్నాం. సిపిఐ కంబైన్డ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. సిపిఐ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ కాదు. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who has the casting vote in the monetary policy committee if there is a tie? Monetary policy లో casting vote టై అయినప్పుడు ఎవరికి casting vote ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఆర్బీఐ డెప్యూటీ గవర్నర్, ఆర్బీఐ గవర్నర్, చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అసలు ఇక్కడ ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి ఈ మానిటరీ పాలసీ గురించి సంబంధమే ఉండదు. చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్కి కూడా సంబంధం ఉండదు. వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు. ఇప్పుడున్న ఆప్షన్స్లో వీళ్ళిద్దరే. జనరల్గా దిస్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ దెన్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ 2017, which comprises of 6 members. Out of these, 3 members then appointed from Reserve Bank of India, 3 appointed from Government of India. సో ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 3 మెంబర్స్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, డెప్యూటీ గవర్నర్ అండ్ గవర్నర్, వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, డెప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు. దీస్ 3 మెంబర్స్, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ 3 మెంబర్స్, దీస్ ఆర్ ప్రొఫెసర్స్, ఎకానమీకి సంబంధించిన ప్రొఫెసర్స్, స్కాలర్స్ ఉంటారు. So altogether this is a 6 members group. These 6 members take a decision. They take a decision of increasing, decreasing or neutral maintenance of the interest rates. Interest rates increase cheyala, decrease cheyala, neutral ga unchala. ఈ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే దెన్ బై ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ. ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ టేక్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద న్యూట్రల్ స్టాండ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద inflation is there in the market, then this particular decision would be taken by the Reserve Bank, but by the monetary policy committee. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇది ఇంక్రీజ్ చేద్దామని ఒక 3 మెంబర్స్ అన్నారు. 3 members said like then we will increase the interest rate, and the rest is the 3 members, the other 3 members said like then if we are going to get decrease the interest rate. These type of tie conditions or ambiguity conditions arises in that context, then who has the casting vote? The casting vote is given to the governor of the RBI. Answer C is the correct one. Casting vote is given to the governor of the RBI. That's the context. Answer C is correct. Moving to the next one. So headline inflation includes headline inflation, core inflation, headline inflation. Headline. These two are generally buzzing words. Counter words also we call. Counter words. Only food, no. Only fuel. Food and fuel. All items in the CPI basket, only manufacturing goods, no. So generally like in headline and core inflation different than if you have observed. If general inflation in general inflation, if a food and fuel is deducted, we get a resultant called core inflation. To the inflation, if you have included fuel and food, is called headline inflation. This is only the difference. So here he mentioned includes. Food and fuel is included, that is called headline. If food and fuel is deducted or subtracted, we get a core inflation. So our answer is C is the correct one. Answer C is the correct answer. Green GDP measures. Green GDP. Next question, green GDP. So GDP including imports, no. Excluding agriculture, no. GDP adjusted for environmental degradation.
GDP for rural India, GDP of the green energy sector, adjusted for environmental degradation. So green GDP, generally like these are close options given. So like if you observe, green GDP it's not GDP included imports. So the green GDP is a condition where green GDP, then have a look at this context. It is the measure of the economic growth. It is the measure of the economic growth that adjusts the traditional gross domestic product to account for the environmental cost of the economic activity. If the GDP is adjusted for, the environmental cost of the economic activity, account for the adjusted, GDP is adjusted, the traditional GDP is adjusted for the environmental cost of economic activity. Environmental cost of economic activity is called green GDP. That is called green GDP. So as a whole, green GDP we can define in a way, it is a net domestic product minus the cost of natural resources depletion, depletion plus cost of economic degradation. So green GDP is considered, green GDP is classified a combination of net domestic product and there is cost of the natural resources depletion, cost of the economic degradation is deducted from that, we get this resultant, that is green GDP. So environmental cost of economic activity is adjusted from GDP. So environmental cost of the economic activity is adjusted from GDP, we call it as a green GDP. So then this is the correct answer. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Basel III norms primarily aim to strengthen what? Export competitiveness, bank capital and risk management is the correct one. Agriculture subsidies, GST is a suitable one. Basel III norms, generally then all Basel norms focus on risks in general, like it may be a credit risk, market risk and operational risk. So the main objective of the Basel norm is to focus on different types of risk faced by the banks. So here then to combat this, to come out of these risks, then it focuses on off balance sheet exposure. The items included in off balance sheet, then hold here, like bank capital and risk management is the main progress, then primary aim to strengthen under Basel III norm. That is a context. So answer B is the correct one. Moving to the next one, which of the following included in the capital expenditure of the government? So it is a budget related one. Capital expenditure, capital, its salaries are the not capital expenditure, is a revenue expenditure. Interest payments, different types of interest payments are there. This is a capital receipt. Grants to the states, the grants given by the government to the states, grants or revenue expenditure of the construction of roads. Which of the following is included in the
capital expenditure of the government. Construction of the roads. Construction of the roads consider as a capital expenditure. Capital expenditure. And this subsidies given by the government is revenue expenditure. Revenue expenditure. So our answer D is the correct one. Moving to the next one, which money market instrument is issued by the companies to raise short-term funds? Which money market instrument is issued by the companies? అంటున్నాడు. Treasury bill generally issued by the Reserve Bank of India on behalf of government. So not treasury bills. Government bonds issued by the government, it's not by the companies, so it is not answer. Commercial papers generally issues by the companies, private companies, to raise the short term funds is the correct one. Certificate of deposits issues by the banks, issued by the bank to fulfill the short term funds. Equity shares, that depends on share market, announced in share market. So then the commercial paper is the correct one. Answer C is the correct one, correct option. Moving to the next one, India's central authority for managing the foreign exchange reserves is foreign exchange reserves. Forex reserves is by Reserve Bank of India. SEBI is a capital market. IRDAI insurance sector. Ministry of Finance is a regular function, then which looks after all RBI related activities. So it's considered as government, as an entity of the government. Exim Bank looks after exports and imports. Export and imports credit. So here then answer C is the correct one. Which of the following is a real-time fraud detection system used in digital payments? Real-time fraud detection system. Neft checker no, CRILS కాదు, UPI anti-fraud system, Bharat bill system is not, NPCI switch control, no, that is UPI anti-fraud system. Answer C is the correct one. Answer C is the correct answer here. So which of the following is a real-time fraud detection system used in digital payments? That is absolutely then anti-fraud system, AFS, UPI AFS. So these are MCQs for us under MCQs under part 2. Then very soon then we will I'll come up with you with the part 3 of the basic banking, static banking MCQs. Part 2 is completed. Thank you.